Ito ang biktima po natin ay ang inaakusahan yung mga miyembro ng Tau Gamma Pi doon sa anak na pagkamatay nila, si Ronel. May latest info tayo na galing sa Binyan Police, papunta rin sila sa PAW para ihingi ng abogado yung mga suspect po ng yung mga miyembro ng Tau Gamma dahil wala raw po silang mga abogado. Paano nyo i-handle yung sitwasyon po na ganito? Hindi namin sila tutulungan, conflict of interest. Lumapit sila sa mga private lawyers. Ang lakas ng loob nilang mambugbog, tapos ngayon lalapit sa PAW. Ay nauna yung biktima eh. Nauna din yung yung state witness. Bakit natin papayagan na mag-PAW versus PAW? Conflict yan. Lumapit sila, manap sila. Kaya kayo, gagawa kayo ng krimen, tapos gusto nyo PAW? Pagtanggol kayo? Kayo, kung gusto mo ba, hawakan ng PAW yung mga yan? Paano kung anak mo yung pinatay? Hindi napatay yan, pinatay. Pag may hawak kang 2x2, o kaya sinturon, ipinag-aagupit mo sa isang tao, hindi kapabayaan yun. Pagpatay yun. Dapat kaso nila, murder, lalo yan, ibinaon yung sa inilibing, may concealment of the corpus delicti. Sino matutuwa dyan? Hindi na nga ako dati na igagalit, ngayon nakakagalit yan. Nakakatuwa ba yan? Nanay din ako? Kaya kung minsan yung iba, nilalagay ang batas sa kanilang kamay eh. Passion. Kailangan ang ating law enforcers kumilos. Kaya nga yung kapulisan natin, bibigyan natin ng premyo yung mga pulis imos yan ha. Bibigyan natin ng premyo yan. Ang bibilis kumilos. Yung Cebu, December pa. January, February, Marso na. Ano na? Anong pangalan ng anak mo? Ronel Baguio po. Ronel Baguio. Hindi taga Baguio. Apelido yung Baguio, ha? Ronel Baguio. R-O-N-N-E-L. Opo. Yun. Itong Imos, yung batang Adamson, anong pangalan? Direk Marlon? John Martin. Ano na? Mag-mic ka. Para madinig sa likod. Mike. Kaya, sinong kontra? Tama ba yung ginagawa nilang yan? Binubugbog nila? Tapos may dala silang mga nakaalak na nakalalasing kung anong pinagkakakain pulutan nila. Tapos pinupulutan nila yung katawan ng neophyte. Tama ba yan? Pwede kayo mag-form ng association under the Constitution. Pero, bakit hindi ang maging batayan nyo yung talino? Galing. Magaling kumanta, magaling mag-gitara, magaling magbanda. Yan, talino, bait. Bakit yung tatag ng katawan? Sinong matatag ang katawan na kakayanin na ipadal mo na ipadal hanggang sa magkalasog-lasog ang bituka mo at saka yung kidney mo, yung liver mo, yung lungs mo. Anong pangalan nung to sa Imos? John Martin Salilig, Chief. Nakasama, John? John Martin Salilig. Matthew, Chief. John Matthew? Salilig. John Matthew Salilig. Okay, nakuha nyo na? Yan. Medyo nakamas Mahirap maintindihan nagsasalta nakamas. Tanong? Morning, Attorney. Attorney, nabanggit mo na rin kanina na parang openly may question ka na, bakit patuloy, pabalik-balik na lang to? Paulit-ulit na lang na nangyayari kahit may anti-hazing law. Sa appreciation nyo ba, kulang ang anti-hazing law sa pangil? I mean, in terms of penalty, in terms of yung power it provides. Kasi parang walang natatakot sa kanya. Or kung meron man, nangyayari pa rin. Para sa akin, kulang. Walang pangil. At implementasyon. May penalty dyan eh. Pero yung implementation, at pagdating sa husgado, dapat yung batas, yung ngipin ng batas. Hindi pa bababae ng sentensya. Yung mga nakaraan nga, nakapag-probation eh. Kasi hanggang Supreme Court bumaba. Reckless imprudence. Kapabayaan. Anong kapabayaan? Kapabayaan hindi pinagamot. Binugbog nyo nga hanggang sa mamatay eh. Di ba? Dapat, ang batas, may ngipin. Dura lex, sed lex, lalo kung buhay ang kapalit. Bagal ng paggulong. Kami naman sa PAW, di naman kami sa torture. Ayan, torture yan eh, pagbugbog. Talagang pwede kaming mag-imbestiga, tumutulong kami. Pero sino magsasampa sa court? Piskal. Sino mag-hearing judge? Kaya dapat all sectors of the justice sector
All components of justice system, kimilos dito. Toldo ka na to. Ma'am, susugan ko lang po yung tanong ni Kuya. Ma'am, pabor din kayo na i-revisit yung anti-hazing law that was amended year 2018 para mas mabigat yung penalty. Yan din po yung isinusulong ng mga senador, ma'am. Kasi parang wala daw po pakialam yung mga fraternity po kapag may namamatay na mga estudyante. Kailangan isali yung school administrators dito. May penalty. May kulong din. Titigil yan, sa totoo lang. Iba, hindi na-expel eh. Na-involved na, hindi pa na-expel eh. So, dapat lang i-revisit talaga yung ano. Dapat i-revisit yan. Trabahuin yan. Kung may mga batas tungkol sa diborsyo, batas sa mga kung ano-ano, ito i-prioritize yung mga crimes against life. Diba? Ano penalty dyan? The Discuss mo. person subjected to hazing or other forms of initiation, right, suffers any physical injury or dies as a result thereof. The officers and members of the fraternity, sorority, or organization who actually participated in the infliction of physical harm shall be liable as principals. The person or persons who participated in the hazing shall suffer the penalty of reclusion perpetua, life imprisonment, if death, rape, sodomy, or mutilation results therefrom. The penalty of reclusion temporal in its maximum period, 17 years, 4 months, and 1 day to 20 years, if in consequence of the hazing the victim shall become insane, imbecile, impotent, or blind. The penalty of reclusion temporal in its medium period, 14 years, 8 months, and 1 day to 17 years and 4 months, if in consequence of the hazing the victim shall have lost the use of speech, or the power to hear or to smell, or shall have lost an eye, a hand, a foot, an arm, or a leg, or shall have lost the use of any such member, shall have become incapacitated for the activity or work in which he has habitually engaged. The penalty of reclusion temporal in its minimum period, 12 years and 1 day to 14 years and 8 months, if in consequence of the hazing the victim shall become deformed, or shall have lost any other part of his body, or shall have lost the use thereof, or shall have been ill or incapacitated for the performance on the activity or work in which he was habitually engaged for a period of more than 90 days. The penalty of prisión mayor in its maximum period, 10 years and 1 day to 12 years, if in consequence of the hazing the victim shall have been ill or incapacitated for the performance on the activity or work in which he was habitually engaged for a period of more than 30 days. The penalty of prisión mayor in its medium period, 8 years and 1 day to 10 years, if in consequence of the hazing the victim shall have been ill or incapacitated for the performance on the activity or work in which he was habitually engaged for a period of 10 days or more, or that the injury sustained shall require medical assistance for the same period. The penalty of prisión mayor in its minimum period, 6 years and 1 day to 8 years, if in consequence of the hazing the victim shall have been ill or incapacitated for the performance on the activity or work in which he was habitually engaged from 1 to 9 days, or that the injury sustained shall require medical assistance for the same period. The penalty of prisión correccional in its maximum period, 4 years and 2 months and 1 day to 6 years, if in consequence of the hazing the victim sustained physical injuries which do not prevent him from engaging in his habitual activity or work nor require medical attendance. The responsible officials of the school or of the police, military, or citizens' army training organization may impose the appropriate administrative sanctions on the person or the persons charged under this provision even before their conviction. Teka, Kreb, dito sa Republic Act na to, bago lang to 11053. Meron ng habang buhay na pagkabilanggo, doon lang sa actual na nag-participate.
Yan, nasusulat yan dito sa section, dun lang sa actual, Dun sa mga, wala. Dapat lahat ng members mananagot. Kasi, nila yan, desisyon ng tribo nila yan. Penalties, reclusion perpetua, saka fine na 1 million, doon lamang sa nagplano, nag-participate. Kaya hindi tinuturo kung sino yung nagplano, sino nag-participate, pinagtatakpan nila. Dapat yan, ang gawin dyan, kung ako mambabatas, lahat ng miyembro ng fraternity may kaso. Matitigil yan. O di lahat yan, pipigilan na nila yung kasama nila. Lahat na ng member, buong fraternity, may kaso. Dito may makakasuhan lang yung may participation, nagplano, habang buhay. Kaya takip-taki pa na yan. Saka yung school chief, accomplice lang. Oo nga. As accomplice, no? Kaya napakababa noong magiging sentensya At dito. saka usually hindi kinakasuhan yung school, kahit may law. Oo. Totoo yun. Pati yung investigador na hindi kikilos, babatoy kaso. Dapat dito sa Cebu, lalo na hindi kumikilos ang school dito. At in fact, dininay pa nga yung pangyayari.